Të nderuar pjesëmarrës, nëse jeni gati, mund të fillojmë. I nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Glau Konjufca, i nderuar zëvendës kryeministër zotri Besnik Bislimi, i nderuar ministër i Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim, zoti Nenad Drashić, i nderuar ambasador i Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, zotri Agron Bajrami, e nderuara shefe e sektorit politik të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, zonja Ana Karim Platon, i nderuar zëvendës bashkëkryesues i Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, eurodeputet Lukas Mandel, të nderuar deputet, kolegë të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe ju, deputet pjesëmarrës nga Parlamenti Evropian, antar të Komisionit të Përbashkët Kosovë-Bashkim Evropian. Ju falenderoj për pranimin tuaj sot në takimin e 11 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, Bashkim Evropian Kosovë. Si kryesuese e këtij komisioni, kam kënaqësinë që të filloj kryesimin e sesionit të parë të takimit të 11 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë. Si çdo herë tjetër, në takimet tona kemi pasur eksperiencë të mirë, diskutime të frytshme, të cilat i kanë shërbyer qëllimit të mirë për të cilin jemi mbledhur. Fillojmë menjëherë me pikat e trajtimit të rendit të ditës. Pika e parë është miratimi i agjendës. Pa humbur kohë, propozoj të procedojmë në pikën e parë, e cila nënkupton miratimin e agjendës. Fillimisht e hedh në votim agjendën e paraparë për sot. Materiali është shpërndarë me kohë për deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe europarlamentarët, materiali dakorduar, me që rast falenderoj sekretariatet e 2 parlamenteve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian për punën e palodhur dhe angazhimin maksimal për të bërë të suksesshëm këtë takim. Nëse dikush nuk ka ndonjë propozim apo kundërshtim lidhur me agjendën e sotme, konsiderojmë të miratuar agjendën e takimit të 11 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim. Pika e dytë e agjendës është miratimi i procesverbalit nga takimi i 10 i Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, Bashkim Evropian Kosovë, mbajtur në Strasburg me 15 dhe 16 mars 2023. Nëse dikush nuk ka ndonjë propozim, kundërshtim, e konsiderojmë të miratuar procesverbalin e takimit të 10 të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, Bashkim Evropian Kosovë. Ju faleminderit. Fillojmë pa humbur kohë në pikën e 3 të rendit të ditës, e cila fillon haps sesionin e fjalimeve hyrëse, në cilat vijojnë me radhitjen e mëposhtme. Mbaj fjalen hyrëse si kryetare e Komisionit Parlamentar nga Parlamenti i Kosovës, pastaj fjalen do ta ketë bashkëkryesuesi europarlamentari zoti Lukas Mandel, vijoj me fjalen e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës zotri Glau Konjufca, zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, ministrit të Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim zotit Nenad Drashić, si dhe fjalimin e shefes së sektorit politik zonjës Ana Karim Platon. Pa humbur kohë, po e marr fjalën si kryesuese e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim. Në respekt të kolegëve tonë nga Parlamenti Evropian, fjalimin do e vazhdoj në gjuhën angleze. Dear Speaker of the Parliament, Mr. Konjufca, dear Deputy Prime Minister, Mr. Bislimi, dear Minister, Minister Drashić, dear Ambassador Bajrami, Ms. Ana Karim Platon, representatives of the media, honorable members of the EU Parliamentary Kosovo Stabilization and Association Committee, esteemed guests. As we gather here today for the 11th joint meeting of the Kosovo-EU Stabilization and Association Parliamentary Committee, I am honored to welcome you to Pristina. This meeting marks a significant moment in the journey of Kosovo towards European integration, a path filled with shared aspiration and mutual support. As we have embarked on a year that marks quarter century since NATO intervention against Serbian military and police forces to prevent ethnic cleansing and genocide happening in Kosovo, on a daily basis we are reminded of the price of freedom and enormous sacrifice that took place so we are free, democratic and independent country.
Seeing war so close to us today in Europe, we are reminded of the amount of work we all have to engage to preserve peace and stability. As we pay tribute to the victims of Milosevic's aggressions, March 25th, 26th, 27th, and 28th mark the day of Krusha, Jakova, Suhareka, Padalište, and Izbica massacres, where 500 civilians were brutally murdered only because they were Albanians. Women, children, and elderly were not spared. In their memory and in the memory of all victims of the war, I call on all of you to honor their sacrifice with a moment of silence. Lavdi për viktimat, may their souls rest in peace. Ju falenderit, thank you. Dear colleagues and friends, considering that year 2024 is an election year for European Parliament and elections are just around the corner, you being here with us speaks loudly of your unwavering commitment for EU enlargement and for standing by Kosovo in these important moments and appreciating the steps we are taking toward EU integration. At the beginning of my speech, on behalf of Kosovo members of Parliament, let me extend heartfelt gratitude to our colleague from the EU Parliament, Mr. Romeo Franz, for his steady dedication and contributions as a co-chairman so far of this esteemed committee. While we regret his absence today due to personal reasons, his spirit of cooperation and commitment to our shared goals remains with us. We are profoundly thankful to the three members of European Parliament, Mr. Lukas Mandel, our co-chair, Mr. Ladislav Ilic, and Mr. Thies Rutten, who have made the journey to Pristina. Your presence here is a testament to the solid bond between Kosovo and the European Union, a bond that continues to grow stronger with each passing day. Reflecting on the year gone by since our last meeting, Kosovo has gone through some tough times and also some remarkable developments. April 2023, local elections were held in 4 municipalities in the north of Kosovo, while in mass Serbian community boycotted them as a result of pressure from Belgrade. Their absence in the local election resulted with 4 Albanian mayors in municipalities with majority of Serbian population. It is important to state that elections were evaluated to be legal and properly organized by Kosovo institutions. In May, we have witnessed an unprecedented violence against NATO soldiers and KFOR mission, Kosovo police and the media, from gangs orchestrated and supported by Belgrade, when elected mayors resumed office as foreseen in our laws and constitution. Due to the situation in the north, we've experienced the disbalanced approach from the European Commission when our country was put under EU measures, as forestated, impacting the escalation of the situation in the north. Unfortunately, and to the denial of the European Commission decision on Kosovo, on September 24, 2023, terrorist attack from Serbia paramilitary group took place in Banjska Zvečan, during which attack Major Afrim Bunjaku was killed and 1 other policeman was injured. Responsibility for this attack was claimed by then Vice President of Srpska Lista, Milan Radojčić, who has found shelter in Belgrade and up to this day is close associate of the President Vučić. The attack brought to light the real face and intention of Serbia to prevent Serbian community in Kosovo to integrate and also to attack and destabilize not only Kosovo, but peace and security in the entire region. Unfortunately, up to date, Serbia has not faced consequences for the attack, even though all evidence led to the state being involved in planning and executing Banjska attack, while Kosovo is officially still under measures. Nevertheless, Kosovo and its institutions move forward with integration and development agenda. We started the year with a long-awaited decision to be implemented, visa liberalization for the citizens of Kosovo. The liberalization of visa stands out as a monumental achievement,
enhancing the mobility of our citizens and bringing us closer to the European family. Our advancement to an associate member status in the NATO Parliamentary Assembly from 2 days ago, coupled with a positive recommendation from the Council of Europe and strides toward membership, further underscores our commitment to aligning with European norms and values. The international community has taken note of our progress, with Kosovo showing significant improvement in various international indices. Our journey towards sustainable economic growth and democratic resilience is a story of unwavering determination and collective effort. Ladies and gentlemen, as we gather here today, it is imperative to recognize and express our profound gratitude for your support and commitment of the European Parliament toward Kosovo and the promotion of democracies and stability in our region. The European Parliament has been a steadfast ally, exemplified through its decisive actions and resolutions that have significantly contributed to our pursuit of justice, democracy, and regional stability. The Parliament's resolution, especially in response to the Banjska terrorist attack, have underscored the critical importance of accountability and the pursuit of justice. By clearly condemning the Serbia-backed terrorist attack and urging cooperation with investigation, the European Parliament has sent a strong message advocating for peace and stability in our region. We appreciate your call for removal of measures on Kosovo, as we consider not only important message, but just as well. Moreover, the European Parliament's attention to electoral integrity within the region, particularly in Serbia, is commendable. The adoption of resolution calling for independent international investigations into electoral irregularities reflects a deep commitment to democratic principles. These actions highlight the importance of transparency, fairness, and the rule of law, which are fundamental to the democratic process and the European integration journey of countries in our region. In light of this action, we are reminded of the European Parliament's crucial role in fostering a secure, democratic, and prosperous future for all in the Western Balkans. As we look toward the future, our path remains firmly set towards deeper European integration. The discussions today will not only reflect on our achievement, but also chart the course for the challenges and opportunities that lie ahead. Our commitment to reform, coupled with continued support from the European Union, will propel us towards our shared vision of a peaceful, prosperous, and integrated Europe. Let us engage in fruitful discussion, fortified by the spirit of cooperation and mutual respect that defines our partnership. Together, we'll continue to build bridges, overcome challenges, and forge a future that reflects our shared European values and aspirations. In closing, I extend my deepest appreciation to all present for your dedication to Kosovo-EU partnership. Your contribution are shaping a brighter future for Kosovo and setting a strong foundation for our European journey. Thank you very much. Thank you very much, dear co-chair, dear Mimosa, for giving me the floor, and thanks to everybody in this Kosovo Assembly for having us today, for having parliamentarians from the European Parliament. I'm happy that while we're three, we represent three different political groups of the European Parliament, three different countries, and I'm happy that not only, which should be obvious, a colleague from Croatia and myself from Austria care for Kosovo, but also a colleague from the Netherlands. We stand together within Europe, within EU, outside EU, and I'm happy that we can have this parliamentary exchange one more time during this mandate of the European Parliament in the Kosovo Assembly. And thank you also for remembering the 25th anniversary, Mimosa, because it's part of our civilization to remember the victims. Victims to be remembered is part of what we call the European way of life, European spirit, and what
for a major part, defines and identifies our European civilization. And it's maybe a brief moment, but maybe the most important moment of this joint parliamentary assembly, that we remember the victims. It is great to be back in Pristina in the Assembly of Kosovo. I will be brief since we had a panel of important speakers who will address us ahead of us, but also because we have all afternoon and tomorrow morning to discuss a number of very important issues in detail. Let me first warmly thank His Excellency Glauk, the President of this very House, Glauk Konjuvca, for his hospitality as a Speaker of the House and for joining us at the opening session of our two-day meeting. We also appreciate very much that First Deputy Prime Minister Bislimi and Minister Rasic are with us today and will address this SAPC meeting on behalf of the government of Kosovo. I also wish to thank Ms. Anna Karin Platon for joining us and addressing this opening session as well. Many thanks also to you, Mimosa, once again for the very smooth cooperation in preparing this meeting. I would like to also convey the regards of the European Parliament's delegation chair, Romeo Franz. Romeo unfortunately could not join us for last-minute personal reasons, but had done a lot of work while preparing this meeting, including in negotiating the draft joint recommendations. I don't have it in my notes, but I also want to thank the Secretariat of Civil Service of the European Parliament, as well as of all the civil servants from the Kosovo side for any preparation and any management for our meeting. I also want to thank the interpreters for their support for our exchange and deliberation. As we have a packed agenda and limited time, I will try to be as brief as possible. Ladies and gentlemen, today's SAPC meeting takes place at an important moment for both Kosovo and the EU. Since our last meeting in Strasbourg in March last year, a number of momentous events have taken place. Kosovo has experienced two shocking events: the violence in the north at the end of May and the terrorist attack in September. The European Parliament on both occasions strongly denounced such use of violence, and I do this again now. I also use this opportunity to reiterate the position of the European Parliament on its strong support to the normalization of relations between Kosovo and Serbia. In my view, the Kosovo-Serbia dialogue only makes sense when it is held in good faith and in a spirit of compromise in order to achieve a comprehensive, legally binding agreement on the normalization of relations. I further wish to reiterate the European Parliament's call on the full implementation of the Brussels and Ohrid agreements, as well as all the previous agreements. There should be no further delay, and the normalization should be based on the principle of mutual recognition and in accordance with international law. I further encourage all stakeholders to make their dialogue more citizen-oriented, and I personally emphasize including the European Commission as one of these stakeholders. Let me underline that the European Parliament regrets the restrictive measures imposed by the Council against Kosovo and calls for their lifting. The European Parliament advocates the balanced approach to the mediation between the parties in order to overcome the current stalemate, recalling that the failure of the EU-facilitated dialogue would also have consequences for the EU's role as a credible foreign policy player. As you know, the European Parliament was a staunch supporter of visa liberalization. We are therefore particularly glad that as of January, travel to the EU finally became easier for the citizens of Kosovo, even while it was far too late to call it a big deal. I particularly hope this will open new opportunities for the young people of Kosovo. Finally, let us not forget that we meet against the backdrop of the ongoing Russian war of aggression against Ukraine and with hybrid measures against all of us that has now been going on for over 2 years. It is in these difficult circumstances that we witness Kosovo's confirmed and unambiguous strategic Euro-Atlantic orientation and alignment with the EU foreign policy and sanctions against Russia. These are steps Kosovo took not because it had to. Kosovo did so because it chose to do so.
like most, although unfortunately not all of the Western Balkan countries. Kosovo chose to stand what can only be called on the right side of history and on the side of European values. This clearly shows Kosovo's value-based strategic commitment and belief in its EU and transatlantic future. This also means that we, the EU, have an obligation to continue to support Kosovo's European future. This meeting of the Stabilization and Association Parliamentary Committee follows 4 meetings we held over the past 2.5 years. The regular pace in which these meetings take place is an excellent proof of the political stability of Kosovo in recent years. I therefore look forward to our meeting, to the always open exchange of ideas and views, and to the smooth adoption of our joint recommendations tomorrow morning. I also want to add that I always assume parliamentarism would be part of the solution. Parliamentary exchange of democratically legitimized parliamentarians is always part of the solution, as parliamentarism is a great innovation of mankind. So it's always a pleasure, a delight, I would say, for the people if the Parliament of Europe and the Parliament of Kosovo meet together, deliberate together, and decide together. And this is what we will do today and tomorrow. I'm more than happy to be here, and more than happy that we are 3 parliamentarians from EU side, from 3 groups, from 3 countries, all committed to excellent EU-Kosovo relations. Thank you very much, Lucas. Faleminderit shumë, zoti Mandel. Tani kam nderin që fjalën t'ja përcjell kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotri Glau Konjufca. Të nderuar bashkëkryesues të Komisionit tonë të përbashkët parlamentar për Stabilizim dhe Asociim mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, zonja Kusari Lila dhe zoti Mandel, i nderuar i zënës kryeministër Bislimi, ministër Rashic, zonja Platon, i nderuar ambasador Bajrami, zonja dhe zotrinj, të nderuar kolegë, shumë të dashur e shumë të respektuar antar të këtij komisionit të përbashkët parlamentar që e kemi me Parlamentin Evropian, që po ju shoh këtu të pranishëm. Është nder vërtet të ju drejtohem sot në këtë takim të 11 Komisionit Parlamentar të përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Jam mirënjohës për të diskutuar për sfidat dhe reformat që na dohen drejt integrimit në Bashkimin Evropian, dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, e po ashtu edhe bashkëpunimi rajonal si dhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Së pari dëshiroj ta shpreh mirënjohjen time për juve, për Parlamentin dhe për Bashkimin Evropian, për mbështetjen dhe angazhimin e vazhdueshëm për zhvillimin e vendit tonë. Ne vlerësojmë rolin e Bashkimit Evropian për nxitjen e bashkëpunimit rajonal, promovimin e rritjes ekonomike dhe mbështetjen e shtetit të së drejtës dhe të drejtat e njerëzit. Ne jemi të përkushtuar të punojmë së bashku për të adresuar sfidat tona në mënyrë që të avancojmë tutje në integrimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Për sa i përket progresit dhe sfidave e reformave të nevojshme për integrim, ne pranojmë se ka ende punë për të bërë. Njëra ndër sfidat e mëdha mbetet korrupsioni, sidomos për sistemin tonë prokurorial dhe gjyqësor. Por ne do t'i vazhdojmë reformat në lidhje me sundimin e ligjit dhe për të drejtat e njerëzit, e këto do të na mundsojnë të krijojmë kushtet edhe më të mira për qytetarët tonë, ashtu që ta mbështesim zhvillimin tonë shoqëror e të përmbushim të njëjtën kohë edhe kriteret e Bashkimit Evropian që na ndihmojnë që reformat të jenë vërtet të qëndrueshme. Ne kemi treguar tashmë për kushtimin tonë për ta forcuar qeverisjen demokratike në Kosovë dhe për të siguruar që institucionet tona janë transparente, të përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë është një komponent e rëndësishme e bashkëpunimit tonë rajonal.
Ne jemi të përkushtuar të punojmë së bashku për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura ende dhe për ta promovuar paqen e stabilitetin në rajon. Ne besojmë se vetëm njohja reciproke mes Kosovës së Serbisë është pjesa thelbësore e marrëveshjes përfundimtare gjithëpërfshirëse si parakusht i domosdoshëm që të dyja vendet të përparojnë në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. Përkushtimi i palkundur i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian është si një fanar i shpresës i cili i reflekton aspiratat e qytetarëve tonë për demokraci dhe për prosperitet. Potenciali transformues i procesit të integrimit në Bashkimin Evropian është parësor, duke e theksuar domosdoshmërinë për konsolidim demokratik, kohezion socio-ekonomik, si dhe rritje të qëndrueshme afatgjatë. Zgjerimi si një gur themel i unitetit të Bashkimit Evropian kërkon që t'i jepet përparësi kësaj nga shtetet anëtare për të mbrojtur sidomos kundër ndikimeve të jashtme, jashtë Bashkimit Evropian, me qëllim të keq që mund të minojnë vizionin evropian e që vinë sidomos nga Rusia dhe shtetet të cilat e luftojnë unitetin evropian. Aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian në dhjetor të vitit 2022 ishte dhe vazhdon të jetë një moment historik i rëndësishëm drejt integrimit më të thellë, duke theksuar respektimin e kritereve të Kopenhagës dhe vlerave tjera evropiane. Përshpejtimi i procesit të antarësimit është imperativ, duke kërkuar veprim të shpejt nga shtetet anëtare për të avancuar aplikimin e Kosovës dhe për të ofruar mbështetje institucionale për reformat që e përmirësojnë jetën e përditshme të popullsisë së Kosovës. Më lejoni që të jem i qartë edhe në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës që ne nuk kërkojmë procedura të pandershme nga ana e Bashkimit Evropian. Ne vetëm po kërkojmë procedura strikte dhe të bazuara në drejtësi, në të drejtën tonë, por edhe të bazuar në meritokraci. Për më tepër për afrimi i Kosovës me politikat e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, veçanërisht si përgjigje ndaj sfidave globale, tregon edhe përkushtimin tonë ndaj Bashkimit Evropian, bashkëpunimit rajonal dhe nismave gjithëpërfshirëse. Miratimi i kërkesës së Kosovës për antarësim Këshillin e Evropës, po ashtu e nënvizon edhe përkushtimin e vendit tonë ndaj bashkëpunimit dhe integrimit ndërkombëtar. Të drejtat themelore, veçanërisht të drejtat e pakicave dhe të grave, janë parimet themelore të përkushtimit Kosovës për barazi dhe gjithëpërfshirje. Strategjitë që synojnë avancimin e të drejtave të komuniteteve pakic janë shembull i përkushtimit vendosur të Kosovës për të siguruar mundësi të barabarta për të gjithë individët, por ne jemi po ashtu të përkushtuar që të mundësojmë barazi të gjithë individëve pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike, nga gjinia apo nga orientimi i tyre seksual. Regjimi ynë pa viza për në Bashkimin Evropian dhe shtetet të cilat janë pra pjesë e Schengenit ka ofruar mundësi të reja për qytetarët kosovar, veçanërisht për brezat e rinj, dhe ne jemi mirënjohës për mbështetjen e Bashkimit Evropian në këtë proces. Ne jemi gjithashtu të përkushtuar të punojmë së bashku me BE-n për ta përshpejtuar procesin e antarësimit dhe për ta përmirësuar komunikimin në lidhje me parafrimet e zgjerimit për të gjithë qytetarët e Evropës, por edhe të vendit tonë. Si përfundim, Kosova mbetet e palkundur në përpjekjet e saj për integrimin evropian, për demokracinë dhe për barazinë. Përkushtimi për mbrojtjen e drejtave themelore, promovimin dhe përfshirjen e nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar e pasqyron vizionin e Kosovës për një të ardhme e cila ndërtohet mbi unitet, mbi stabilitet dhe mbi progres. Ne besojmë se Bashkimi Evropian nuk është i plot pa Ballkanin perëndimor dhe u bëjmë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që t'i japin përparësi sidomos zgjerimit dhe po ashtu t'i ofrojnë edhe mundësitë e premtuara
për të gjithë rajonin tonë. Zonja dhe zotrinj, të nderuar eurodeputet, po ashtu edhe deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, mysafir të dashur, ta sjellim edhe një herë ndërmend që Parlamenti Evropian po ashtu i ka zgjedhjet. Unë dëshiroj që miqve tanë evropian, t'ju dëshiroj gjithat mirat dhe shumë suksese, e po ashtu ne mirëpresim bashkëpunimin në vitet në vijem. Ju faleminderit. Faleminderit shumë i nderuar kryetar Konjufca. Tani në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, këtij takimi i drejtohet zëvendës kryeministri zotri Besnik Bislimi. I nderuar kryeparlamentar zoti Konjufca, të nderuar bashkëkryesues të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë, zonja Kusari Lila dhe zotri Mandel, i nderuar ministër Rashić, i nderuar zonja Platon, i nderuar ambasador Platon, të nderuar përfaqësues nga Presidenca e Republikës së Kosovës, të nderuar anëtarë të Komisionit të përbashkët dhe të pranishëm. Është kënaqësi të jemi pranishëm sot në mbledhjen e përbashkët të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, ku fillimisht shpreh falënderimet ndaj juve si pjesëtar të komisioni e po ashtu edhe Parlamentit Evropian si institucion i cili gjithnjë ka reflektuar situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor me përpikëri dhe objektivitet të theksuar. Republika e Kosovës i vlerëson lart rezolutat dhe thirrjet e vazhdueshme të Parlamentit Evropian për njohjen e Kosovës nga 5 shtetet mosnjohëse, për njohjen e progresit që Kosova ka arritur në reformat e thella politike dhe ekonomike që ndërlidhen me integrimin tonë evropian, për marrjen e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët tonë, për mirëpritjen e aplikimit tonë për antarësim në Bashkimin Evropian, për mbështetjen e aplikimit tonë në Këshillin e Evropës, për thirrjen e Komisionit Evropian për largimin e masave restriktive, edhe për dënimin e sulmit agresore terrorist në Banjsk në termat më të ashpër. Për gjitha këto jemi thellësisht falënderues. Ne besojmë se Kosova i përket Bashkimit Evropian dhe punojmë secilën ditë që kjo të bëhet realitet sa më shpejt. Kjo nuk reflekton vetëm qëndrim politik të qeverisë, por edhe qëndrimin që mban secili qytetar në Republikën tonë, me një mbështetje masive për integrimin evropian të Kosovës me mbi 94%. Kësaj mbështetje, ne si qeveri i jemi përkushtuar duke patur rritjen më të shpejtë të gjithë treguesve demokratik e ekonomik në rajon, si drejtësia, liria medias, qeverisja e mirë, perceptimi i luftës së korrupsionit, rritja të hyrave buxhetore, rritja ekonomike, punësimi, formalizimi e shumë të tjera. Ne jemi bashkuar pas një kusht sanksioneve të botës perëndimore kundrejt Rusisë pas agresionit të tyre ndaj popullit liridashës të Ukrainës. Kemi qenë vazhdimisht të angazhuar në bashkëpunim rajonal në kuadër të procesit të Berlinit, e tash do të vazhdojmë të jemi po aq të angazhuar edhe në planin e rritjes të Komisionit Evropian për reforma dhe për heqjen e barierave të tregtisë mes vendeve të rajonit. Pra, edhe përkundër të gjitha vështirësive dhe pengesave të cilat i kemi para vetes, Kosova sërish në progres. Sidoqoftë, vendi ynë nuk vepron në vakum. Kosova vepron në një ambient ku për mbrojtjen dhe përparimin e demokracisë kërkohet mbështetje nga qytetarët, nga shtetet në rajon, si dhe solidaritet e mbështetje pa lëkundur edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Demokracia asnjëherë nuk duhet të merret si e mirëqenë, sidomos tani kur e shohim se ajo vihet në rrezik nga autokratët dhe regjimet e tyre. Andaj edhe progresi demokratik duhet të mbështetet edhe më vrollshëm nga shoqëria transatlantike për shtetet ku ai
ekziston. Progresi demokratik tek ne para së gjithashtu në kupton antarësim në organizata ndërkombëtare me rëndësi strategjike. Antarësimin e Këshillit të Evropës, ku kemi aplikuar me 12 maj të vitit 2022, e për cilën disa ditë më parë u dha dhe rekomandimin nga vetë raportuesja që të ftohet Kosova të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës. Antarësim në partenaritetin për paqe të NATO-s, ku në përvjetorin e 25 të intervenimit të NATO-s në Kosovë, pra më 24 mars, Komiteti i Përhershëm i Asamblesë Parlamentare të NATO-s e ftoi Parlamentin e Kosovës që të bëhet anëtar i asociuar. Antarësimi në BE, ku kemi aplikuar me 15 dhjetor të vitit 2022, e për cilin për fat keq ende nuk është ndërmarrë ndonjëherë përpara dhe aplikimi ende nuk ka hyrë në agjendën e Këshillit Evropian. Kosova mbetet vendi i vetëm në gjashtin e Ballkanit Perëndimor pa status kandidati për antarësim në BE. Ne besojmë se trajtimi i aplikimit të Kosovës është i mundshëm dhe para së gjithash i merituar. Nuk ka asfarë problemi teknik që Kosovës t'i dërgohet pyetësori në mënyrë që kapacitetet tona institucionale, ato ligjore e administrative të vlerësohen. Mosnjoja nga 5 shtete nuk ka qenë problem për nënshkrimin e MSA-s e as për marrjen e vendimit për viza. Vullnet të tillë dhe formulimi i njëjtë duhet të përdoret edhe në këtë rast nga Këshilli i BE-s dhe institucionet tona e sidomos strukturat tona koordinuese të integrimit evropian do të qëndrojnë të gatshme të përgjigjen këtij pyetësori e rezultatet e së cilës pastaj jemi të bindur që do të arrijnë të na sjellin rekomandimin për statusin e vendit kandidat. Për më tepër, në konstelacionin tanishëm gjeopolitik dhe situatën aktuale të sigurisë në kontinentin evropian, 5 shtetet mosnjose të Kosovës duhet të ndërmarrin një pikë these të rëndësishme për ta njohur shtetin tonë, duke kontribuar kështu në mënyrë aktive në ruajtjen e paqes në Ballkanin Perëndimor dhe në tërë Evropën. Çdo vend demokratik brenda Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës e çdo individ që e njeh sadopak rajonin e Ballkanit Perëndimor e din se Kosova është një nga vendet më demokratike në rajon dhe se kushtetuta jonë është më avancuara në Evropë për sa i përket mbrojtjes së të drejtave të pakicave apo komuniteteve jo shumicë. Megjithatë, mungesa e progresit në antarësimin e Kosovës në këtë organizata nuk shkaktohet nga faktori i kualitetit të demokracisë apo faktori i mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe të pakicave, por nga faktor real jashtë kontrollit tonë, që në këtë rast është sjellja e një regjimi autoritar rreth nesh. Në këtë frym, çdo përmirësim dhe reformë, siç janë rritja mesatare ekonomike për kokë banore, e cila ishte 6.2% në 3 vitet e kaluara, dyfishimi i eksporteve dhe investimeve të huaja direkte, përmirësimi në gjithë indikatorët demokratik e të drejtave të njeriut, hapat të ndërmarrë drejt integrimit rajonal, se dhe çdo arritje tjetër e Republikës së Kosovës do të ketë pak rëndësi për pozitën e Kosovës ndërkombëtarisht, nëse ky ritëm dhe kjo dinamike pa drejt do të vazhdojë. Përgjigjja e Bashkimit Evropian dhe NATO-s ndaj kërcënimeve të sigurisë në rajonin lindor të Evropës ka qenë shumë e qartë. Integrim në NATO për Finlandën dhe Suedinë, status kandidati për Ukrainën, Gjergjinë dhe Moldavinë, e së fundmi edhe hapja e negociatave për Bosnjën dhe Hercegovinën. Ne i përshëndesim të gjithë këto hapa të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Kështu edhe kërcënimi i sigurisë ndaj Ballkanit Perëndimor duhet të trajtohet në të njëjtën mënyrë dhe shumë thjesht. Pra duhet largohen masat restriktive dhe tashmë absurde ndaj Kosovës, duhet sa më shpejt Kosova të marrë statusin e kandidatit për BE dhe na duhet antarësimin e Këshillit të Evropës. Krejt në fund, më lani të theksoj që mes mjegullës politike është shumë e rëndësishme që të ketë zëra që e kombojnë realitetin dhe kërkojnë masa që garantojnë sigurinë dhe paqen.
në mënyrë që shtetet e demokracitë tona të jenë të mbrojtura dhe të kenë kushte optimale për zhvillim. Ky është roli që shumë nga ju e luani në përditshmërinë tuaj, andaj ju falenderoj për atë që e bëni secilën ditë. Ju do të gëzoni gjithmonë mbështetjen tonë për të punuar drejt paqes, sigurisë dhe demokracisë, jo vetëm në rajon, por edhe në gjithë Evropën. Ju faleminderit shumë edhe një herë dhe ju uroj punime të suksesshme. Faleminderit i nderuar zëvendës kryeministër Bislimi. Tani në radhë nga Qeveria e Republikës së Kosovës është ministri Nenad Rashić. Ministër, fjala për ju. Thank you, Mrs. Co-Chair Kusarija, Mr. Mangal, Honorable Mr. Spokesperson of the Parliament, BE-Kosovë, Honorable Deputy Prime Minister, Mr. Bislimi, Ambassador Bayrami, and all the parliamentarians that are present from the European Parliament. I do apologize, I'm first time actually attending your meetings, so if I do speak a little bit wider, a little bit in the past, I do apologize, but I believe that since as a representative of the Serb community, I do have some of my thoughts that I would like to share with you. And that is especially regarding the how actually did we get to this point of the having misunderstandings that reflected quite, I have to say, severely on the field. This is one old story that I'm saying for the last at least 10 or 12 years. The moment when we actually start negotiations, so-called Brussels negotiations, and when we had the first agreement in 2013, I was insisting that this kind of agreements would eventually have a deep challenges because I did not see the authentic Kosovo Serb representation inside of the decision-making processes. So through all of those 12 or 14 years, I was trying to emphasize that no agreement could be fully successful if we don't have the authentic Kosovo Serbs being inside of the decision-making process and also being the ones of taking responsibility for it. So now, after the very long time now, I could say that all the things that have been said, all of my appeals that have delivered to the many of the EU representatives from the Parliament and also from the official structures, asking them to necessarily include the Kosovo Serbs through the whole process, because we would have to have one moment in which some of us have to take responsibility. Even during all of these years, that actually never happened. So I strongly believe that if we would have had representation as I was suggesting, that today we wouldn't have many challenges that you maybe have witnessed, starting from the barricades, the riots, or in the end, withdrawal that we have on the last time in the last year and a half. So the point is in representation. And point it's that for this 14 years now, we had, I used to call them, or I call them head nodders. People that were actually appointed, not really elected. So having those nodders, we have the situation in which actually on one simple order, we have the 5,000 Serbs, my countrymen, pulling back from the institutions, and most of them had their careers of 20 plus years. All of that just thrown away because of we had head nodders. So my point is that all that we need, and probably the most concrete foundation that we have to build, or we had to build, it was, and it is actually pluralism. That pluralism was not something that Kosovo Serbs had, especially on the north. I do remind you that in the north we had not even the
approach access to any other medias, but those ones that actually paid to make the different kind of, I have to say, propaganda that's actually resulted in some kind of obedient approach in which none of those people did not think about their careers, but rather thought about the imposed imaginary fictions that are actually never to be happened. Other things that, talking about North and talking about recent activities, it is, frankly saying, tragical to have in this moment one event that it's actually EU measures that have been actually imposed on the ministries, and especially I think that the biggest collateral damage in this case is Ministry for the Communities and Return. Being tragic as may sound, actually we do have very two strong co-financing programs that actually in one of the part of our main activities, and all of those programs are directly aimed at the protection of the communities, and especially getting the stronger fundamentals of the returnees, which are still having the certain numbers. So when I met Mr. Tomasz a couple of times, I was actually insisting, I was actually asking him, begging him that actually this project is very important and we have to continue, and please, whatever you're doing, just exclude these two programs from the measures. Because how tragic would it be that the measures are actually put for protection of the rights of the communities, and you have the same measures actually striking the most those communities that you're trying to protect. So please, if I could use this floor, I do apologize if I misuse it, to do something about it, because I see it quite critical if we are not really able to continue those two projects as I mentioned. As we have done in the last year and 3 months since I am in the Ministry of the Communities and Return, is actually some of the very basic things that we're going to tell you now, and since I saw that tomorrow we do have again rights of communities to speak about, I'm going to explain you in details, but for now I could tell you that in the last year we have approved the 3 concrete strategic documents that have not been approved since 2018. So 5 years after, in 1 year, we are approving 3 strategic documents. The first one is a completed database for first time in the Ministry of the Communities and Return of identifying all of those people that are willing to return. All the ones that could register in the database and also claim their rights in the ministry. Second, for the first time again, appeal commission that is formed inside of the government, again protecting the rights of those people that actually could be refused because of any kind of political activities. So they're also having a right to appeal. And third, and the most important from my point of view, again for the first time, we approved the strategy for protection of the rights of minorities and its members. That strategy as such is a document that is 4 years planned. It's actually the financial weight of the strategy is 8.2 million per year. And I was quite optimistically, like when I was proposing it, I said, in every document you have a different kind of criticism, and the people think that could be better. I do agree, it could be better. But document is good. And the document at least opens the door for many strategic plans that should be implemented. Just for example, one of the strategic objectives of the strategy is so-called objective number 3, which is adequate representation of the non-majority communities in the public administration. So it's something that I could give you more details about if you ask me for. Anyhow, we do agree, I do believe that the right way to overcome maybe the challenges that we have in the north, to have a referendum, and of course to have new mayors elected being as the 95% of the population demographic structure in the north.
For that direction, we were doing concrete steps. Me, myself, and my political party that I am presenting are doing our best to motivate the people to take a part in all of this process, and that process ends up with selecting the mayors that are suitable to demographic structure. And of course, in the end, I would like to once more to thank Prime Minister Kurti, to thank all the MPs and all the representatives of the Self-Determination Party of actually confirming their willingness to be fair and to respect the institutions and to respect the Constitutional Court by allowing, or better to say, by conducting the decision of the Constitutional Court regarding the 24 hectares of land of Dechani Monastery. I strongly believe that this is the rightful way, that this is a sincere way of integration and building up the quality multi-ethnic relations that will actually be on the long term and not just the improvisation that we had so far. Thank you very much. Faleminderit shumë i nderuar Ministër Ashiq. Tani kam nderin që të ftojmë për fjalën e radhës zonjën Ana Karim Platon, shefe e sektorit politik të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila sot gjithashtu do të ndajë me ne pikpamjet lidhur me gjendjen aktuale të marrëdhënieve midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Zonja Platon, fjala për ju. Respectable chairs, honorable members, speaker, your excellencies, ministers, ambassador, ladies and gentlemen. I am honored to address you at the 11th meeting of the EU-Kosovo Stabilization and Association Parliamentarian Committee on behalf of the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission, Josep Borrell, and European Commissioner for Neighbourhood and Enlargement, Oliver Verheugen. The Stabilization and Association Agreement is the foundation for the EU-Kosovo relations. Interparliamentary work is an essential element of this process. In December 2023, EU Western Balkans Summit reaffirmed the region's EU perspective. It also highlighted the need for sustained reforms on the part of our partners, underpinned by EU values and principles. Let me say a word about the Commission's proposal for a growth plan for the Western Balkans. It has a double objective. It boosts the region's socio-economic convergence with the EU, and in this way, it also accelerates the accession process. It is our offer to the region and to Kosovo. The proposed regulation for a reform and growth facility is under discussion in the European Parliament. We hope to see it approved before the European Parliament ends its legislative term. A timely adoption of this facility is key to maximizing the effect of the funding on the economic convergence. Pending adoption, our goal, also shared with the European Parliament, is to have first prepayment already before the summer break. It will therefore be crucial to finalize this agenda in the next weeks, and we count on the Kosovo government to help us deliver on this step. What also directly concerns Kosovo is the visa liberalization that has become a reality. This is an important milestone in our relations and a significant step in Kosovo's path towards the EU. We are convinced that it will open opportunities for people of Kosovo and for the people of EU. These new incentives illustrate that the EU is committed to the European perspective of the 6 partners, and that clearly includes Kosovo. Every year with the enlargement package, the Commission measures the progress that Kosovo makes on its EU path. The report sends a clear message. Reforms need to be implemented and to produce results. Independent judiciary, effective fight against corruption and organized crime, efficient public administration, stronger economy, clean energy, equal access to quality education are the main areas. It's key that Kosovo continues to deliver on the reforms and to advance on the dialogue.
We need to see determination to implement the reforms and to make tangible progress, starting with the fundamentals. The rule of law, but also fundamental rights, the economy, the functioning of democratic institutions, and the cornerstones for the enlargement policy. EU membership is a strategic choice. Partners must embrace and promote EU values firmly. Kosovo's alignment with EU values and the common foreign and security policy is indeed highly valued. It is important to now implement EU reforms and to adopt some of the overdue legislation. The continued lack of cross-party cooperation and disagreement within the majority jeopardizes the Assembly's work. Public administration reform is an area where Kosovo needs to intensify its efforts to improve capacities on public administration. The EU is preparing comments which we hope will be taken into consideration prior to the adoption of this Assembly. Given the importance of progressing towards an accountable and merit-based civil service, we recommend to integrate this reform priority in the reform agenda Kosovo is preparing under the new growth plan. The Minister of Justice and the heads of the main justice system institutions signed a joint commitment statement and action plan on justice reforms, which we welcomed. The action plan foresees two phases: assessment phase and legislation drafting phase. The assessment phase is pending completion of the final assessment report on which the Commission provided comments. In parallel, the authorities initiated a second implementation phase, legislation drafting. The EU is ready to assist based on a final assessment foreseen in the first phase. I would like to underscore the need to consult the Venice Commission on any significant legislative revision in this area. I also want to welcome the government's recent decision to implement the 2016 Constitutional Court ruling regarding the Decani Monastery. This represents a positive step forward in cementing legal certainty. As we have said on multiple occasions, judicial independence and upholding the rule of law are fundamental for Kosovo's progress on its European path. In addition, let me stress the importance of reforming civil justice. In this area, Kosovo must adopt the civil code that has been pending for far too long. This would improve legal certainty, contribute to economic development, and advance fundamental rights, particularly women's rights and children's rights. On the green agenda and the sustainable connectivity, Kosovo needs to increase its ambition and administrative capacities to properly implement EU standards on transport, energy, and environment. The EU has supported Kosovo through the Energy Support Package, the Economic and Investment Plan, the associated Green Agenda for Western Balkans, and the National EPA. This support helped Kosovo cope with the economic and energy crisis, support their clean energy transition, engage on diversification of the energy mix and energy security. And it will continue to do so. We encourage Kosovo to adopt the law on renewables. Likewise, we hope for the adoption of other pieces of legislation, such as the law on electricity, energy regulator, and energy efficiency very soon. The period ahead, it will be important to achieve progress on Kosovo's European path. We need to see progress in three principal domains. First, regarding the EU measures, which are temporary and reversible. Their lifting depends on further progress by Kosovo in fulfilling the EU's existing requests. Second, the government needs to engage constructively in normalization efforts in the context of the EU-facilitated dialogue. This is a precondition for EU support under the growth plan. And third, the government has the crucial task to steer Kosovo along the path of decisive reforms indispensable to strengthening the rule of law, stimulate sustainable economic development, ensure sustainable energy production and environmental protection, quality education and opportunities for Kosovo's youth. Let me underline, on behalf
of the HRVP Borrell and Commissioner Verheili, that I look forward to continuing our close partnership and cooperation in the interest of Kosovo, its people, and the EU as a whole. Thank you very much. Thank you, Ms. Platten. Falenderojmë zonjën Platon për adresimin, ndërsa me adresimin e saj përmbyllet pjesa zyrtare e fjalimeve hyrëse. Para se të hymë në pjesën tematike dhe të pasoj kryesimin e këtij takimi tek bashkëkryesuesi zoti Mandl, ju ftoj të gjithë pjesëmarrësve bashk edhe me mysaferët që ishin pjesë e fjalimit hyrës që të bëjmë një foto familjare. Fotoja bëhet këtu përpara foltores. Ju faleminderit.
Okay, while it's a small step for you, it's a big step for me to sit in this chair. Very special, a once-in-a-lifetime occasion for a regular European parliamentarian to sit in the chair of the Speaker of this distinguished Kosovo Assembly. I kindly ask you to take your seats. Thank you very much. It doesn't go so quick in the European Parliament, colleagues. Everybody's sitting already. So thanks, Mimosa, for chairing everything until now. We continue with our regular agenda. Agenda point 4 would be progress and challenges on EU integration-related reforms. As far as I know, we have one speaker from the Kosovo Assembly, 2 speakers from the European Parliament. So I would ask first Tis Reuten to speak on behalf of the European Parliament, then Vittore Pazzoli, and then myself. I don't know whether we decide now whether to speak from the seat or from the stage, but obviously it's good to speak from the seat. Then I hand over the floor to you, Tis Reuten. Thank you, Chair. Thank you, Lucas. And well, to start off with, aside of the topic of the agenda point, it's for me an honor to be here in the Kosovo Parliament, and obviously it gives me great joy to be here with you a couple of months after the effectuation of the visa-free travel, which I had the honor to be a rapporteur of on behalf of the Parliament. As I said in previous meetings, also today and yesterday, this is for the European Union and for many people in our member states a relatively small issue, but I continue to tell also back home in the Netherlands and in everywhere else where I come in the European Union that this is a huge issue for Kosovo, a big step, but not the end. It is the beginning of more. It is the beginning of a trajectory that also gives us all a big responsibility on the integration-related reforms, the topic of this agenda point. We all bear a big responsibility, I think, towards even the generations after us. And that includes you as our colleagues in the Kosovo Parliament, because also your children and grandchildren will ask you, what have you done when you were there? But they will also ask us. So it's a collective responsibility that I see as parliamentarians for all of us. On the EU integration-related reforms, I think the progress that has been made is remarkable. The conclusion also from the progress report from last year is clear. Kosovo is doing well and is on the right track. And of course, as with all reform trajectories, there's still a lot of work to do when it comes to certain aspects. I think that, and I said that also earlier today, we need to put a little bit more energy in everything that is not related to the dialogue and be a bit more proud also about what we have achieved already and what is still on the table. And there is a lot that also the Kosovo Parliament can do and we can do aside of influence by external actors. On the fundamentals, for example, it is necessary to keep investing and developing the judicial system and the progress in that field. And the same for the public administration, of course, and continue the fight against corruption. Because that is something that needs to be maintained. It's not finished when you have implemented reforms and legislation. You need to take care of it continuously. And I am aware that it's not easy, but these are areas where we can get more progress regardless of the developments that are not in our hands. Developments that are not in our hands will always also give a little bit of a feeling that we are not in control, that we well, also risk to become frustrated. That is the same in the European Parliament, I can assure you, because developments that we do not have control of sometimes frustrate us. And I'm not saying all this by any means to
to lecture you or anything, because a lot of things are going very well, and we also need to communicate that story. I think that I see it as my task as member of the European Parliament from the Netherlands to tell the story of Kosovo also in the Netherlands, also in other member states, because otherwise we risk that Kosovo is reduced to just what makes the headlines in European newspapers. And there is so much more to tell about Kosovo. For example, an article about the fantastic nature in the mountains of Kosovo in a Dutch magazine, 7 pages. That is also what makes us Europeans, the fantastic continent that we share. So I really want to also give a message of encouragement to continue on this path, and I'm fully convinced that it is and will be in the benefit both of Kosovo and the Kosovo citizens, regardless of the membership issue that we will discuss later today, but also of the EU. All the progress that we can make, regardless of the external factors, regardless of those opposing the further integration, we can do it, and we will come out stronger together. So that is also my call to action, not just to you, my dear colleagues and friends from Kosovo, but also to ourselves in the European Parliament and in our national parliaments. Thank you. Thank you very much. Now I kindly ask Vittoria Pazzoli for her contribution to this debate. Faleminderit të nderuar bashkëkryesues, zonja Kusari dhe zoti Lukas Mandel, të nderuar kolegë deputet, i nderuar ambasador. Kosova për shkak të specifikave të saj është lënë më mbrapa në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, krahasuar me vendet e tjera të rajonit, por përkundër kësaj Kosova ka arritur progres në reformat lidhur me integrimin në Bashkimin Evropian. Qeveria dhe Parlamenti i Republikës Kosovës kanë vazhduar të shtyjnë përpara reformat për integrim në BE, dhe kjo është potencuar edhe në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën. Por përkundër arritjeve dhe avancimit që ka shënuar Kosova në reforma shumë të rëndësishme dhe domethënëse në sundimin e ligjit, demokraci, ekonomi, të cilat nuk janë ndërmarrë për vite me radhë, BE-ja akoma nuk e ka trajtuar aplikimin e Kosovës për statusin e shtetit kandidat, duke lënë përsëri Kosovën padrejtësisht shtetin e vetëm në rajon pa status të shtetit kandidat. Kosova ka bërë hapin e parë drejt antarësimit në BE përmes aplikimit për status të shtetit kandidat në dhjetor të vitit 2022. Këtë hap Kosova ndërmori pas një angazhimi aktiv dhe konstant në zbatim të një numri të madh të reformave. Progresi i Kosovës u vlerësua edhe nga organizata të shumta ndërkombëtare, të cilat e renditën Kosovën të parën në rajon për avancim në demokraci, drejtësi, të drejta politike e liri civile dhe lirinë e medjave. Transparency International e ngriti Kosovën për 21 vende më lart, ndërsa indeksi i lirisë së medjave në 22 vende më lart. Freedom House e renditi Kosovën të parën në Ballkan, të dytën në Evropë dhe të tretën në botë për përmirësim në të drejtat politike dhe liritë civile. Kosova është ndër vendet e para të rajonit që është rreshtuar bashkë me BE-n dhe SBA-n në dënimin e luftës dhe agresionin e Rusisë kundër Ukrainës dhe mbështet pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ka miratuar një sërmasash kufizuese kundër Rusisë dhe Bielorusisë dhe ka hapur dyert e saj për refugjatët dhe ka ofruar strehim dhe mundësi për punë nga distanca për rreth 20 gazetarë të Ukrainës. Kosova pret që këtë vit të pranojë pyetësorin nga Bashkimi Evropian, pasi që nuk ka ndonjë pengesë apo arsye që kjo të mos realizohet këtë vit. Kosova e meriton statusin e vendit kandidat dhe çdo vonesë në këtë drejtim e shpërfaq hapur trajtimin e padrejtë që BE po i bën Kosovës. Ndërlidhja e procesit të integrimit me rezultatet e dialogut është e pakuptueshme dhe e papranueshme. Kjo ndërlidhje do të ishte e kuptueshme dhe e pranueshme nëse të dyja shtetet do të ishin të përkushtuara në avancimin e demokracisë, në përqafimin e vlerave evropiane dhe integrimit në BE.
Kjo ndërlidhje e dialogut me procesin e integrimit është e pakuptueshme dhe papranueshme sepse nuk arrihet progres kur në tavolinë të bisedimeve ke një shtet demokratik me një shtet autokratik. Pavarësisht angazhimit të vazhdueshëm të Kosovës dhe gatishmërisë për të arritur një marrëveshje përfundimtare dhe gjithë përfshirëse, nuk ka dhe nuk do të ketë progres me Serbinë, e cila fatkeqësisht akoma nuk ka braktisur politikën pushtuese të Miloševićit. Për më tepër, dhënia e statusit të vendit kandidat Kosovës për antarësimin në BE do të ishte sinjal i qartë për shtetet në rajon se vetëm përmes avancimit të demokracisë, përqafimit të vlerave evropiane dhe përkushtimit të sinqertë në reforma arrihet progres drejt antarësimit në BE. Plani i rritjes ka rritur shpresat se tani tutje BE ka rikthyer fokusin drejt zgjerimit dhe integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nga ky plan, i cili qëllim ka për afrimin e shteteve të rajonit drejt integrimit, Kosova do të përfitojë 950 milion euro brenda 4 vitesh në grante e kredi me koncesion. Kjo është shuma më madhe që do të përfitoj Kosova ndonjëherë brenda një periudhe kaq të shkurtër dhe një mundësi jashtëzakonshme për ne për të vazhduar me reforma konkrete në administratën publike, menaxhimin e financave publike, arsim, drejtësi, si dhe avancimin e agjendës së gjelbër dhe digitalizimin. Si dhe ndërlidhjen e arsimit me nevojat e tregut të punës dhe për të arritur bashkëpunimin me integrimin bashkëpunim dhe integrim më të ngushtë rajonal ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kur flasim për planin e rritjes dhe vullnetin e angazhimin tonë të pandalshëm në shfrytëzimin e këtij plani për transformim të thellë, avancim në reformat integruese, nuk mund të mos vëmë në padrejsinë e radhës që BE po i bën Kosovës me masat e vendosura. Kosova tashmë ka përmbushur kërkesat e BE-s dhe masat duhet të largohen sa më parë. Këtë vit, qytetarët e Kosovës po udhtojnë pa viza në tërë zonën Schengen. Qeveria ka bërë një punë të shkëlqyeshme në informimin e qytetarëve dhe në të njëjtën mënyrë qytetarët po e shfrytëzojnë këtë mundësi duke respektuar rregullat dhe procedurat me përpikmëri. Njohja e pasaportave nga Spanja shënon edhe një mundësi për qytetarët e Republikës Kosovës dhe një hap pozitiv për parafrim mes Spanjës dhe Kosovës. Qeveria e Kosovës ka bërë punë të shkëlqyeshme në zbatimin e agjendës për reformat evropiane dhe në programin kombëtar për integrimin evropian 2023-2027 dhe për këto arritje është vlerësuar edhe nga raporti i Komisionit Evropian. Sa i përket programit kombëtar për integrim evropian, Kosova ka shënuar progres gjatë vitit 2023, duke zbatuar mbi 2/3 e masave, pra 66% të masave. Te kriteret politike, Kosova ka 10 masa të planifikuara dhe të gjitha janë zbatuar gjatë vitit 2023. Po ashtu edhe te kriteret ekonomike janë zbatuar 100% të masave të planifikuara në këtë blok. Kurse sa i përket standardeve evropiane, për afrimi legjislacionit të Kosovës me atë të BE-s, Kosova ka zbatuar rreth 145 masa. Të gjitha këto tregojnë për vullnetin dhe angazhimin e vazhdueshëm për përparimin e Kosovës drejt BE-s dhe arritjet e saj në të gjitha aspektet në sferën e reformave evropiane. Progres shumë i mirë është arritur edhe me zbatimin e planit të veprimit të agjendës për reforma evropiane. Sipas gjetjeve të raportit përfundimtar mbi të arriturat e zbatimit të këtij plani, deri në fund të vitit 2023 janë zbatuar 243 masa, nga gjithsej 341 masa, pra mbi 2/3, që i bie rreth 71.26%. Prioritetet në planin e veprimit të agjendës për reforma evropiane fokusohen në reforma kyçe, si në ekonomi, në sundimin e ligjit dhe në qeverisjen demokratike, si dhe në fushat e arsimit, punësimit dhe shëndetësisë. Për zbatimin e këtyre prioriteteve, Kosova ka arritur progres në të gjitha shtyllat. Në shtyllën e parë, që është qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit, Kosova ka zbatuar 79.74% të treguesve ose ndryshe 122 tregues. Kurse në shtyllën e dytë të konkurrueshmërisë, shtyllën e dytë, e cila është konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi qëndrueshëm, Kosova ka shënuar progres shumë të mirë në përmbushjen e këtyre masave, diku mbi 64%. Si në gjitha shtyllat, edhe në shtyllën e tretë, punësimi, arsimi dhe shëndetësia, Kosova po shënon progres, ka zbatuar 67.16% të treguesve në këtë shtyllë. Qeveria e Kosovës me përkushtim dhe punë të vazhdueshme është duke përmirësuar gjendjen në shëndetësi, duke ulur papunësinë dhe duke ngritur cilësinë në arsim.
Në fund, qeveria dhe Parlamenti e Republikës Kosovës po punojnë intensivisht në avancimin e demokracisë, sundimin e ligjit, përmirësimin e sistemit të shëndetësisë dhe arsimit, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit dhe ngritjen e mirëqenies për gjithë qytetarët pa dallim. Rruga e Kosovës drejt integrimit evropian është alternativa e vetme që kemi dhe jemi të përkushtuar ta ndjekim atë deri në fund. Kolegë deputatë nga Parlamenti Evropian, përshfrytëzoj rastin që ju falenderoj nga zemra dhe u jemi shumë mirënjohës për angazhimin e juaj të pandalshëm në mbështetje të Kosovës. Faleminderit. Thank you, Vittore Pazzoli. The next to speak is my colleague Ladislav Ilčić from the European Parliament. Thank you, Chair, dear colleagues. I had few speeches in the plenary of the European Parliament, very clear speeches about the role of Serbia. I condemned this role and I clearly said that Serbia is the main factor of instability in southeastern Europe and explaining their connection to Russia and so on. Also, I went so far that I said that after Banjska, it was almost impossible to imagine political autonomy of Serbs in the north because it was obvious that every kind of autonomy Vučić is misusing, not using, but misusing to make more instability on Kosovo. So this position is very clear, and I think that the situation in the European Parliament is getting better. I think that more and more members of the European Parliament which spoke in the past, you know, like Kosovo should make the dialogue with Serbia, then when you make the deal with Serbia, then come to the European Union. So actually they promoted this package arrangement, which was not realistic. But now I can see the difference. From the beginning of my mandate to now, I can see the difference that most of members of the European Parliament understand that we must have individual approach of every state that wants to become European member state. Still, so that is about this concerning the wider picture. But still, concerning the things you can do in Kosovo, I think that Kosovo should not be a hostage of this relation to Serbia, that we speak just about that, because I know that there are firms that wanted to make business in Kosovo, but because of corruption or legal insecurity gave up. You know, so this is something you could make it better. My colleague mentioned corruption, mentioned juridical reforms which are needed. We also have a lot of worries concerning health system. I think it is not sustainable that you don't have insurance fund in Kosovo. So I think that all parties should be on the same page, finding solution for better health and better educational system, because we saw the PISA results, and Kosovo is one of the worst concerning PISA results. So these are reforms which can be made. And one more thing concerning minorities, also what is my recommendation, you know, so people, all kinds of minorities should really feel very welcomed in Kosovo. I think it is very, very important also for the first and most important topic concerning Serbs. I can tell you from the experience of Croatia, you know that we have experienced Serb aggression. We had difficult war with a lot of killed people and injured people, and our economy was completely damaged and so on. We have really a lot of troubles with Serbians. But I can say that we successfully solved most of the problems, but the price was that Serbs now in Croatia have more than 30 times more rights than, for example, Croats in Serbia. You know, so that is
just so. For example, Croatia financed a journal, a newspaper called Srpske Novosti, which constantly, it's not that criticize Croatian state that finance this newspaper, but they put a lot of lies. They do everything against Croatian state, you know, and Croatian state still finance this newspaper. You know, that is just one of the of examples. Not to mention that our government for years depends on these minority representatives in the Croatian parliament, including Serbs and so on. So these are prices, but when you have troubles, especially when you have war, then you have really to put special efforts to the perception of these minorities. Then they feel welcomed, and then they don't feel discriminated. I know that it is sometimes painful, it is sometimes not even logical what we have to do, but it is the best way that you can solve that. And so I would really urge Kosovars to do, and I would really hope that next time when we come here, and I hope, I don't know who will be re-elected out of us from European Parliament, but whoever comes, that you can show improvements. I mentioned few problems, I won't repeat it now, concerns Croats in Janjevo, but there are some concrete steps that you could solve and show a message. Sometimes it is about some symbolic things, but sometimes it is really about some security measures and some important things for lives of common people. But I would really like to see some improvements next time, and then you can always count on our full support, because we understand the position and the history of Kosovo, and as Lucas said for a few times, Kosovo needs friends, and you will always have friends in Croats. Thank you. Thank you, Ladislav. Now I'm on the speakers list, and since I will speak on behalf of myself and not on behalf of the chair, I will go to the stage. Dear colleagues from Kosovo Parliament and European Parliament, it's a matter of fact that Kosovo has applied for EU membership the very same year as Ukraine did, 2022. Deputy Prime Minister Bislimi already stated it today, and I was among the ones who encouraged the Republic of Kosovo to apply for EU membership, because why wait? I mean, it's clear that Kosovo has a clear pro-European attitude in the whole population. Among all the majorities in at least 5 of 6 Western Balkan states, the majority in Kosovo for EU and for European values is the largest. And Kosovo is frontrunner in many areas, especially in democracy. That's shown by many election observation mission assessments, and the same is true for the standard of Kosovo when it comes to openness for the European foreign and security policy. Just last week in the European Parliament, or 10 days ago in the plenary of the European Parliament, we have voted on the Western Balkans facility, and among the criteria that should be relevant for the money in the Western Balkans facility is the alignment with the common security, foreign and security policy, and this is of utmost importance. And it's maybe not difficult for 5 of the 6 Western Balkan states, and I'm sad for the people of Serbia that their government is never clear, and sometimes clear in the wrong direction when it comes to common foreign and security policy. So this alignment is important, and in this alignment, as well as in democracy and as in pro-European values, Kosovo is front runner, and that should be taken into account much more by the European Commission and by the European Council, because the Kosovo application for membership has not even yet formally been received.
by the other institutions, by the Council and the European Commission. This is wrong. This is a shame. This is double standards regarding the Western Balkans, and the next European Commission will have to show more leadership and more involvement in Europe's own destiny, because this is what we need the European Commission for. And the recognition by the small majority of 5 EU member states is still missing. In a mandate during a period of time when even Israel has recognized the Republic of Kosovo, 5 EU member states are still lacking that recognition. In times when we face unprecedented war of aggression from Putin Russia, militarily against Ukraine, with hybrid measures against all of us, I think it would have been due already in February, March 2022 to finally do the recognition. I've also sent letters to all the prime ministers of these 5 member states recommending to recognize Kosovo. Well, I didn't expect to receive a response or to even receive a recognition. Well, maybe in these days I expected it at least a bit, because it was the Zeitenwende, as the German Chancellor called it. It was a time of unprecedented war on European soil, and I thought, okay, we all assemble under the umbrella of Western values. We have more unity than ever, which is partly true, but it didn't go so far to recognize the Republic of Kosovo, which is a mistake that has been repaired as soon as possible by these 5 non-recognizers. And 5th point, with regard to things my colleagues Tis Reuten and Ladislav Ilčić have already stated, rule of law and better relations between the ethnicities in Kosovo are of utmost importance. I know many officials of various political parties in Kosovo who really authentically fight for rule of law and for good relations between the ethnicities. This has to go on, not for Brussels, but for the prosperity within Kosovo, to be attractive for investments and to create jobs in the Republic of Kosovo. This is what I wish for Kosovo and what I wish for EU, and this is the first thing I have to care about as a parliamentarian in European Parliament, is more leadership under the next European Commission, meaning to have a vision and visionary go forward and also see the merits of the country and its people like the one of Kosovo. So, I don't see any other contribution to agenda point 4. If this is still true, I close the agenda point 4 and quickly switch to agenda point 5. And I have to announce that yet I do not have any speaker from the European Parliament side on the EU-facilitated dialogue between Kosovo and Serbia. So you can prepare yourself and consider whether you want to take the floor. Tis and Ladislav, you still have time, at least until Armand Mucha, I hope I spell it correctly, and after Lahoti, whom I have not yet seen today, is he here? Will have spoken. He's not here so far, but Armand is here. Yeah, the floor is yours. As Mimosa has just informed me, after Lahoti is attending a funeral at the moment, so we send our sympathies and we accept his apologies for not attending. Armand, the floor is yours. Yes, thank you, Mr. Speaker. Chairman Mandel, Co-Chairman Kusari, MPs and friends from Europe, and honorable colleagues. Once in a while, 2 times per year, we meet as friends and discuss about issues of concerns between us, you as Europe and we as Kosovans. I think the theme that I'm going to talk about is the dialogue. We mark this year 14 years of dialogue
between Kosovo and Serbia. Just as a reminder, the start of this dialogue process was 2000, a consensus resolution by the UN General Assembly, while it recognized the advisory opinion of the International Court of Justice that declaration of independence did not go contrary to the international law. The resolution also called for a dialogue led by the EU. And the aims of the dialogue process, the outcomes, should be peace and security in Western Balkans, promotion of cooperation between Kosovo and Serbia. 3 is progress towards European Union, and 4, improving lives of the people. Well, basically what it said is, what it promotes is the so-called Pax Europea, or the European peace, or the components of the European peace that we have seen in post-World War Europe. It was right. So we should foster peace, democracy, for the sake of overall well-being. And it worked in Europe, and it should. There is no reason not to work in Western Balkans if all parties play their role. Now, on the premise of democratic coexistence. Yes, we have seen that in Europe. And the premise is simple. Democracies do not fight one another. So for peace to flourish, we need both democracies. We need 2 democracies alongside one another. On that premise, Serbia started its European aspiration, became a candidate member in June 2013. Strangely, we should see that instead of promoting democracy, we have seen democratic backsliding in Serbia. I'm not saying that it came as a result of that, but democracy in Serbia basically evaporated whatever democracy it had alongside European integration. Instead of promoting a strategic goal, European Union, we have seen Serbia sitting in 2, 3, at times 4 chairs. Russia, China, paying lip service to political aggression and military aggression around the world. That does not indicate a serious commitment towards democracy. Peace and security. That was the second objective. We all aspired for a Willy Brandt moment. But reconciliation, dealing with the past, would open up the path to heal the anger of the past. Instead, we didn't see that. On the contrary, we have seen attempts by Serbia to reinstate former officials by Milosevic's regime. Also attempts to deny and revise the history. Deny the massacres in Kosovo. Or much recently try to use Russia to portray NATO intervention to stop ethnic cleansing and genocide as something of a double standard. So we haven't seen much reckoning in Serbia necessary for peace. On the contrary, I wanted to point out a dangerous development. In 2013, when we first signed the first agreement on the path to normalization, Serbia spent sometimes something like 700 million euro on defense. Last year, it has evolved to 1.5 billion euro. Serbia's population represents 37% of the population of Western Balkans, while it does represent 63% of all military spending in Western Balkans. Yes, it became a hub for
European FDI, for European funds, but at the same time, it also became a hub for Russian investments and Chinese arms. That goes contrary to the principles. That presents a security dilemma for Kosovo. Why are they arming themselves? Surrounded by 5 and 6 weak Western Balkan states that spend little on military defense. I'm concerned that Serbia sees us from the angle of Crimea or Nagorno-Karabakh. It has financed and sponsored and politically supported rogue militias, little green men, just like Putin did in Crimea. We have seen that in Bansk. And we have also seen Vucic talk about Nagorno-Karabakh. Last December, he said that Aliyev, the president of Azerbaijan, was smart. He waited 31 years to get hold of Nagorno-Karabakh. A few days ago, he said that Serbia will wait for an opportune moment to seize its chance. Now tell me about a country of refugees. We're a generation that have been subjected to ethnic cleansing. Regardless of the probability, we believe it, because we were victims of that policy. So yes, Serbia represents a security dilemma. It's not an overreaction. It's not an overrepresentation by a political leader. It's an opinion shared by many people in Kosovo. So you need, and I understand that the European Parliament understands this. European integration. There is no doubt that in Kosovo, all Kosovans, there is no Euroscepticism. All political parties share a single goal, European integration, both for our political progress, democratic progress, but also for economic progress. The other side, doubts are in Serbia. So we have seen, I've seen, and as friends, we share our concerns, we have seen a dangerous disequilibrium. The most Eurosceptic country, the country that is open to cooperate with China and Russia in violation of European security and foreign affairs policy, getting a favorable treatment. It's strangely a European forerunner, while Kosovo doesn't have a candidate status. We're a generation that we're committed to advance European values. Europe is our destination. Democracy is the way to do it. We're here for the simple goal, and that is to improve the lives of our people and return to our deserved place in Europe. And we want your support. Lastly, we have an agreement in Brussels. It was modeled on the basic treaty between two Germanys, 1971. Countries will recognize, de facto recognize one another, good neighborly relations, recognize territorial integrity, and also agree that they should not represent one another in international affairs. But ever since 27th of February, when we had an agreement, according to Borrell, we have seen Serbia step up attacks. 38, 40 forward military bases, rogue militia in Banska, attacks, abduction of 3 police officers, and, in contrary to the agreement, calls for boycott of elections, interference in our domestic democracy and internal affairs. Lastly, in December last year, Serbian Prime Minister sent a letter to the EU saying that we're withdrawing for point 2 and point 4 of the agreement. That is, respect for territorial integrity and respect or recognition of the fact that Kosovo should become member of every international organization. The question that we need to ask is, do we have an agreement? Do we have an agreement after this? It was meant to be legally binding. It was meant to sign. Vucic said that he is not going to sign because his right hand,
He has Spain in his right hand, and he promised that this Spain will last in the next 4 years. Now, I want you as friends to recognize that Kosovo is committed to implement every point of that agreement. But we need two to tango. We need two partners to implement that agreement. And we don't have another partner. So therefore, we call on you as friends to carry this message that Kosovo is committed to uphold the highest standards of democracy, to implement the most generous concessions towards our ethnic minorities, and also speed up our process of European integration through economic and political reforms. But we need our path. We need our path. We need 5 non-recognizers to remove that leverage that Serbia has over us. And we need Kosovo's approval of EU candidate membership. And lastly, we need European Union to be, and European Commission to be more balanced and sanction and vocally criticize violations of this agreement. Thank you very much. Thank you, colleague. Yet I don't see anybody from European Parliament side who wants to take the floor on this agenda point. If this remains true, we close agenda point number 5 and switch quickly to agenda point number 6, namely regional cooperation and membership in international organizations. And the first to speak here would be my colleague Tis Reuten. Yeah, thank you so much, Chair, dear Lucas, because, well, the fact that we did not take the floor in the previous point does not mean that we disagree with you. On the contrary, I think that you were speaking and are speaking here to members of the European Parliament who fully and completely 100% understand your frustration, because it is also our frustration. Because, and it links a little bit to this agenda point, because we are speaking about the regional cooperation and membership in international organizations. And regrettably, there seems to be a pattern that the so-called wrong behavior gets rewarded. Contrary to what you would expect, the immediate violation of the Brussels and the Ohrid agreement, right after it, when there was the first step of the Council of Europe membership, it didn't succeed. It was not successful. Thankfully, we could proceed with the Council of Europe membership, but it was against the agreement, because the agreement was not to oppose membership of international organizations, but second point, not to actively lobby against it. And both things have been done, unfortunately, and are also going on at the moment. However, I am also always of the side of the half-full glass, because I think that we have a good story to tell, that it is going to happen also this spring, again, because the arguments are completely in favor of Kosovo's membership of the Council of Europe. The facts are undisputable, and I want to challenge also these politicians, these member states who are now still maybe doubting, still maybe under the influence of the false narratives that are being spread out. I'm very hopeful and very confident that tomorrow we will see the next step from the Committee of the Council of Europe, and then after that also the Parliamentary Assembly, and then it is up to the member states. And that is where we also, as members of the European Parliament, can play a small role, because we can also talk to our governments and say, look, make the right choice now. Do the right thing also to stimulate Kosovo to continue on this path. And although it has been discussed before, and I fully agree with what Lucas Mandel said about the EU membership application, of course I want to add that one also to the membership of international organizations, because I fully agree that I basically,
what I said also yesterday to a journalist here. I said, I want an answer. I want an answer. It is not acceptable that there has been complete silence from the side of the European Commission. I can understand, I can accept all kinds of reasons and arguments why it is complicated, etc., but it is not acceptable that this application is on the shelf now without any response from the European Commission, not even a path, not even a timetable. And I think that Lucas said it in the perfect way. This is double standards. This is double standards again, and I know and I understand the frustration on your side. We feel it as well. So be assured in that. But we need to keep up this our standards, our collective standards of continuing the dialogue based on facts, based on what Kosovo has done. And I think that also in terms of this membership of international organizations such as the Council of Europe, such as the EU membership itself, the European Union, the next Commission, the next European Parliament must be more active, not only to say, look, this is the homework. No, we have to actively support that. We have to actively communicate what we expect also from other candidate members, including Serbia, because they still are also candidate and even officially negotiating, although there's nothing to negotiate at the moment with them. But we need to actively support and promote the right behavior and not reward the wrong behavior. So I want to encourage you on that, and I think that what I said before in my previous intervention also goes for this topic. There's much more to the relationship and the future that we have together than makes the headlines of the newspapers. Let's focus on that. Let's keep on putting these points more in the spotlight, the positive points, the things that Kosovo has to offer to the European Union, to the Council of Europe, instead of focusing on the other thing. However, we need to come to terms with that, and the European Union needs to understand the historic moment that is ahead of us, and that needs to be appreciated for what it is. Thank you. Thank you, Tis. Barim Sabani would be our next speaker. Poštovani predsjedavajući i kopredsjedavajući gospodine Mendel i gospođa Mimoza Kusari Lilja, poštovana gospođa Platon, poštovani ambasadore Bajrami, poštovani članovi Europskog parlamenta, poštovane kolegice i kolege poslanici, poštovani prisutni. Čast mi i zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama kao član ovog važnog komiteta da razgovaramo o važnim temama. Na samom početku dozvolite mi da kažem da je uistinu ključno da zemlje u regionu zajedno rade na izgradnju trajnog mira i unapređenju života za sve. Bez obzira na političke razlike, naš glavni fokus mora biti na rješavanju pitanja koja unapređuju životni standard naših građana. Od suštinskog je značaja dati prioritet pametnim političkim strategijama koje naglašavaju rješenja za smanjenje napetosti i posticanje volje za saradnju. Takva saradnja će imati koristi ne samo za Kosovo, već i za sve zemlje Zapadnog Balkana. Predanost Kosova regionalnoj saradnji nije samo puka retorika. Ta predanost duboko je ukorijenjena u našim dijelima i politikama. Naš cilj je stvaranje okruženja koje je pogodno za održivi napredak, osiguravajući da naše aktivnosti dovedu do konkretnih i održivih rezultata. Čvrsto vjerujemo da će razvoj, međusobno poštovanje i zajedničke koristi u odnosima saradnje otvoriti put ka perspektivnijoj i prosperitetnijoj budućnosti našeg regiona.
Na svakom sastanku posvećujemo se korisnim razgovorima i ističemo važnost integracije u euroatlantske strukture. Uglavnom smo usmjereni na rast naše ekonomije, usklađivanje sa ciljevima Europske unije i očuvanju stabilnosti kako bismo svi mogli napredovati i doprinijeti boljitku. Danas, dok stojim ovdje ispred vas, želim da istaknem izuzetnu važnost našeg prijema u Europsku uniju, Savet Evrope i NATO. Ove integracije su glavne tačke ne samo za Kosovo, već i za podsticaj stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta na cijelom Balkanu. Članstvo u ovim strukturama će nesumnjivo poboljšati i položaj nacionalnih manjina na Kosovu, promovirati inkluzivnije društvo i njegovati dobre odnose sa svim balkanskim narodima. Kriza na severu Kosova ostaje hitna briga koja zahtjeva brzo rješenje. Imperativ je da se ova pitanja odmah adresiraju jer je njihovo rješavanje ključ stabilne i harmonične budućnosti za sve građane Kosova. Kosovo je napravilo važne korake ka integraciju u Europsku uniju, pokazujući snažnu posvećenost ispunjavanju neophodnih kriterija. Naš put je bio pun izazova, uglavnom proizašlih iz napete političke situacije. Međutim, ostajemo nepokolebljivi u svojoj odlučnosti da se nosimo s tim izazovima i izađemo jači. U zaključku još jednom želim da naglasim da priznajemo važnost integracije Kosova u Europsku uniju, Savet Evrope i NATO kao svetionika stabilnosti i napretka u regionu. Prevaziđimo političke podjele i zajedno radimo na rješavanju otvorenih pitanja, podsticanju regionalne saradnje i izgradnji budućnosti u kojoj prevladava mir i prosperitet. Hvala vam na pažnju. Thank you very much. The next on the speakers list would be me, and I move to the stage again. Dear colleagues, when it comes to regional cooperation on the one side and membership in international organizations for Kosovo on the other side, I only want to share two thoughts. The one is about the Council of Europe, where the Serbian president stated a few days ago that Serbia would consider to leave the Council of Europe if Kosovo joins. I mean, isn't that absurd? Someday, a person rather connected to Serbia than to Kosovo told me the three most important domestic policy issues for Vučić would be Kosovo, Kosovo, and Kosovo. Isn't that absurd? Is there nothing to solve within Serbia? Is there nothing more important for the Serbian people than this, on the one side ridiculous, on the other side tragic, because murderous history? So I wish for Kosovo to join Council of Europe soon. And I hope games regarding that will be over soon. I mean, we must not forget that there is the chance, especially because for obvious reasons, and rightly so, Putin Russia was kicked out of the Council of Europe. So if we stick together under European values, also and especially in the Council of Europe, it means Kosovo will join. And this is something that has to be a clear message from this very assembly today. And when it comes to regional cooperation, my second thought, I always claim Serbia could be the Germany of the Western Balkans. What I mean is the economic engine. Serbia is half of the Western Balkans, is half the GDP. So if Serbia would not tend to always be aggressive against others, to always seek for aggression against neighbors, but rather to connect, to make business, to make exchange of goods and services, then it would be good for the Serbian people, and it would be good for the Western Balkans in its entirety. It would be good for Europe in its entirety, and good for the whole Western Balkans' destiny towards the European Union. So causing trouble causes trouble not only for the Serbian people themselves, but for all the Western Balkans people. And it's not about only one country. I mean, to be honest, I was against the tariffs years ago
when tariffs appeared as an option in Kosovo politics, because I'm generally rather against anything that might be a trouble for business, because business makes people more wealthy, and business can also establish social welfare systems, and business can also connect people. I mean, if you look deeper into history, you will see the European Union success story is not only about ideals and visionary approach to peace and freedom, it's also about business. And if you do business with somebody, you will rather not fight each other. And this is what the very roots of the European Union were, and what led to success today's European Union still has as a project of peace, stability, prosperity, and also social welfare systems. This is why I highly recommend to do everything possible in connecting the Western Balkan countries, especially also in the field of business, and of course to seek for membership for Kosovo, not only in the Council of Europe, but also in the UN and all the other organizations where especially Putin Russia, we must not forget about that, was the obstacle in the past. And now it's on the world stage to be seen what kind of system Putin Russia would be. Here I'm again. The next to speak would be Elisa Hoxha. Të nderuar bashkëkryesues të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë, Zotri Mendel dhe Zonja Kusari Lila, nderuari ambasador Bajrami, nderuara Zonja Platon, të nderuar antar të Parlamentit Evropian dhe deputet të Kuvendit Kosovës. Plani i ri i rritjes për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Evropian i datës 8 nëntor të vitit 2023 është një mekanizëm i ri që synon lehtësimin, mbështetjen dhe dinamizimin e bashkëpunimit rajonal, si dhe mundëson tregun e përbashkët rajonal. Ky treg bazohet në 4 liri tashmë të njohura, në lirinë e qarkullimit të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve. Plani ka për qëllim nxitjen e reformave dhe afirmimin e bashkëpunimit rajonal në kuadër të tregut evropian ndërmjet mbështetjes financiare të pakthyeshme deri në 2 miliard euro dhe kredi deri në 4 miliard euro për vendet e Ballkanit Perëndimor. Të drejtën, një nismë e mirë e Bashkimit Evropian duke pas parasysh sfidat që lidhen me tregjet e vogla, si tregu ynë për shembull, e që nuk i inkurajojnë investitorët, si dhe në valën e madhe të migrimit që ka kaplu Ballkanin Perëndimor e veçanërisht edhe vendin tonë. Shto këtu edhe jo stabilitetin politik e sfidat e her pas hershme të sigurisë që formojnë mozaikun e sfidave dhe rreziqeve për investitorët potencial. Në këtë linjë, Kosova nuk duhet të mungojë në nisma të tilla, kur flitet e diskutohet. Si për shembull, samiti i BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, ku diskutua për këtë plan rritje i cili u mbajt në Tiranë më 29 shkurt e ku kryeministri i Kosovës nuk mori pjesë. Përndryshe, Republika e Kosovës përmes marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore e ashtu quajtura CEFTA, që nga viti 2006 është pjesë e tregut rajonal, duke treguar kështu orientimin e saj drejt bashkëpunimit dhe integrimit rajonal. CEFTA do të jetë edhe mekanizmi që do të qeverisë dhe menaxhojë me tregun e përbashkët rajonal. Si Parti Demokratike e Kosovës, edhe pse tani në opozit, jemi treguar shumë konstruktiv, sepse bëhet fjalë për interesin e përgjithshëm publik, duke i ratifikuar 3 marrëveshje ndërkombëtare që rrjedhin nga procesi i Berlinit e që lidhen me bashkëpunimin rajonal. Bëhet fjalë për ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për lëvizjen e lirë me letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor, ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor dhe ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve në kontekstin e marrëveshjes së tregtisë së lirë në Evropën Qendrore. Përkitazi me antarësimin e organizata ndërkombëtare, situata është krejt ndryshe, kursi konfrontuesi qeverisë me partnerët tanë evropian dhe jo vetëm,
Skandalet e një pasnjëshme diplomatike dhe ndryshimi i shpeshtë i qëndrimeve të zyrtarëve qeveritar e kanë lëndu seriozisht jo vetëm relacionin Republikës së Kosovës me partnerët tanë, por edhe e kanë zvoglu të imase shansat e Kosovës për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Për fat të keq, gjatë kësaj legjislature, numri i antarësimeve të Kosovës në organizata ndërkombëtare vazhdon të mbetet zero, e po ashtu edhe numri i njohjeve për shtetin e Kosovës vazhdon të mbetet zero. Në raportin për vendin të Bashkimit Evropian për vitin 2023, vetëm përmendet që Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022 dhe nuk jepet asnjë feedback tutje se çfarë do bëhet. Edhe tash kur po flasim, Bashkimi Evropian nuk ka dhënë ndonjë opcion shpërthësënës për këtë. Përkundrazi, e fatkeqësisht Komisioneri Evropian për zgjerim dhe fshinësi të mirë, Varhelyi deklaroi se, po citoj: "Fatkeqësisht, zhvillimet e fundit në Kosovë nuk e bëjnë më të lehtë për Këshillin e BE-s që të na besoj dhe ne, pra Komisionin Evropian, detyrën për të vlerësuar aplikimin e Kosovës." Mbaron citati. Përkitazi me perspektivën integruese të rajonit, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë hap negociatat për antarësim në BE, ashtu si dhe Malizia e Serbia, ndërkohë që edhe Bosnia e Hercegovina zyrtarisht ka hap negociatat për antarësim në kushte specifike të respektimit të sundimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit. I vetmi shtet që ka ngecë është Kosova. Jemi i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që nuk kemi status të vendit kandidat. Mirë po, për të ecur në rrugën e integrimit evropian, duhet i theksojmë vetës se integrimi i brendshëm është domosdoshmëri. Ndërtimi i paqes, bashkëjetesës dhe mirëqenies së secilit qytetar të Kosovës është detyra jona e përditshme për të maturuar dhe për të qenë natyrshëm pjesë e vlerave të BE-s. Demokracia dhe paqja din të jenë shumë fragjile nëse ne nuk kujdesemi për to. Nuk mjaftojnë vetëm ligjet e mira dhe fjalët e mira. Në fund, kam nevojë për një thirrje miqësore për qeverinë tonë që të reflektojë në relacionet me Bashkimin Evropian dhe komunitetin ndërkombëtar në përgjithësi, në mënyrë që të hapet perspektiva për Kosovën dhe qytetarët e saj. Le të mos harrojmë, është muaji i 10 prej se jemi nën sanksione dhe si pasojë e tyre i kemi të bllokuara 300 milion euro grante nga Bashkimi Evropian dhe të cilat rrezikojnë t'i humbim për shkak se tani dihet më BE-ja hyn në fazën e zgjedhjeve dhe ne nuk e dimë se çfarë prioritetesh do të kenë institucionet e reja të saj. Në fund, është me rëndësi të ja ritheksojmë vetes detyrat tona të shtëpisë. Kosovës në vend të konfrontimit i duhet bashkëpunimi. Kosovës në vend të izolimit i duhet integrimi. Thank you very much. Yet I don't see any other colleague who would like to take the floor. This might not be the case. So we are close to finish today's formal agenda. Maybe there are famous last words from Mimosa for today. Thank you very much, Lucas. It has been a great honor for me, as we are all aware that this is the last meeting on the European Parliament legislation, and most likely also on the last meeting on the Kosovo 8th legislature for the year, since our next meeting is supposed to be scheduled in November, and that we still don't know the whole circumstances, political ones in European Parliament and in Kosovo. But I applaud every single one of the European parliamentarians for being here, and also Kosovo delegation. And I also look forward to tomorrow's session. One reminder, and I want this to actually be for all of us, that we had switched the agenda, that we are discussing recommendations the first thing in the morning. So tomorrow, 8:30, we will be going through the joint recommendation list, and I urge every single one of you to be here, and so we have a lively and productive discussion and a successful adoption of these recommendations, considering the importance of it, and then also we'll continue with other topics. Also, they would be having switch on and off on the European parliamentarians because of their agenda and the meetings. So the most important item agenda tomorrow starts at 8:30.
Sonte darka është në ora 7:30 për të gjithë që keni konfirmuar dhe që do të merrni pjesë në darkën e cila është e organizuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në lokalin që tashmë i keni informacionet, por që besoj se mund të vazhdojmë biseden jo formale, por jo as më pak të rëndësishme gjatë darkës sonë së përbashkët. Ju faleminderit të gjithëve dhe shihemi pas zyrtarisht 1 orë gjysmë.